শুরুতে আমরাও সবার মতোই বাড়ি কিনে নিয়ে খুব কনফিউজ ছিলাম। রেট, অপশন কিছুই ঠিক মতো বুঝতাম না। তারপরও বাড়ি দেখতে যেতাম, মনে হতো ইস, এই বাড়িটা যদি আমাদের হতো। তারপর একদিন ড্যানলোর সাথে বসি, প্রি অ্যাপ্রুভাল থেকে শুরু করে বেস্ট রেট, উনি সবকিছু স্টেপ বাই স্টেপ বুঝিয়ে দিলেন। সবকিছু পানির মতো সহজ হয়ে গেল। ফাইনালি ফোনটা এলো। Hey, congratulations. Your loan's approved. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আপনাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে আছি। আজই যোগাযোগ করুন আপনার নতুন ঠিকানার যাত্রায়। ওয়েলকাম, স্বাগতম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এটিভি ইউএসএ'র সাপ্তাহিক আয়োজন ওপেন হাউস লাইভ অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে এটিভি ইউএসএ স্টুডিও থেকে। এটিভি ইউএসএর ফেসবুক পেজ এবং এটিভি ইউএসএর ইউটিউব চ্যানেল এইচডি চ্যানেল, সেখানে আপনারা সরাসরি অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন। বরাবর মতো এই অনুষ্ঠানে একজন অতিথি থাকে যিনি রিয়েল এস্টেট এক্সপার্ট এবং বাড়ি বেচাকেনা নিয়ে এবং অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে তার তথ্যগুলো দিয়ে থাকেন। আজকে আমাদের সাথে উপস্থিতি হিসেবে বিশিষ্ট গেস্ট আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন জনাব আলাওয়াল শেখ। আলাল ভাই, আপনাকে স্বাগতম আমাদের শোতে। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ। আপনাকে আমরা খুব আনন্দিত, আমাদের রিমেক্স লাক্সের একজন রিয়েলিটর, আপনি আইটি এক্সপার্ট, সেই সাথে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, আপনি রিয়েল এস্টেট প্রফেশনে আমাদের দর্শকদের সাথে আজকে শেয়ার করবেন। অনেকদিন যাবত এই ব্যবসার সাথে জড়িত আছেন, আপনাকে আমাদের শোতে স্বাগতম। থ্যাংক ইউ। We have the Dan. Welcome to the show. I also used to be IT expert, but that was 6 lives ago. But yeah, IT certainly helps us a lot in our experience. I think it gives us a big leg up when it comes to doing real estate, especially if you know how to use the systems. And we're going to ask our expert today on how he beats the rest of the market with his IT skills in real estate. I'm sure that's going to be eye-opening because there's a little joke that real estate people suck at IT. Okay. I think it's a little bit true, but loan officers are not much better. Loan officers are not much better at IT either. Okay. But it's going to be a very exciting show. I'm very, very, very happy to be here with you. Thank you, Dan. Thank you for being here today. And we hope we'll get some good news today. Oh yeah, lots of the good news. ওকে, থ্যাংক ইউ দেন। সো দর্শক, অনুষ্ঠানটি আপনারা ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন। যারা বাড়ি বেচাকেনার কথা ভাবছেন, যারা হোম ইকুইটির মাধ্যমে তাদের জীবনে ফাইন্যান্সিয়াল ভাবে স্বাবলম্বী হতে চান, তাদের জন্য নানান পরামর্শ আমরা এই অনুষ্ঠানে দিয়ে থাকি। আপনারা শেয়ার করে দিবেন, যাদের দরকার তারা এখান থেকে আমাদের সে তথ্যগুলো নিতে পারবেন। এবং আমরা যারা উপস্থাপনা আছি, যারা আলোচনা আছি, সবার রিয়েল এস্টেটের সাথে জড়িত আছি, সুতরাং আমরা চেষ্টা করি 100% অথেন্টিক তথ্য দেওয়ার জন্য। ড্যান বরাবর মতো একটা গেম শো নিয়ে আসে, pricerealestateraite.com। এই গেম শোর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে আপনাদের শেখানোর চেষ্টা করি যে কিভাবে একটা বাড়ির সঠিক দাম দর করবেন। আগামী এপিসোডে আমরা কথা দিচ্ছি যারা যারা পুরস্কার জিতেছেন তাদের নামের তালিকা আমরা প্রকাশ করব। চলুন দেখে আসি এই গেম শোতে কীভাবে অংশ নেবেন। এই গেম শোতে অংশ নিলে আপনারা পাবেন $100 পুরস্কার একটি এপিসোডের জন্য বা একটি বাড়ির জন্য। পরবর্তীতে বছর শেষে পাবেন $1000 পুরস্কার। চলুন দেখে আসি দর্শক, ড্যানের তৈরি করা সেই গেম শোতে কীভাবে অংশ নেবেন সেই প্রোমো ভিডিওটি। All right, everyone, let's play a game of Price Real Estate Right. So, of course, every single week we're picking difficult ones, and that's really because there's nothing easy, right? So we're going to look at this one. And this is a beautiful place in Great Neck, right? It has a sunroom, has all this stuff. And it's not immensely huge. It's a 3-bedroom, 3-bath at under 2,000 square foot, but in Great Neck. Really sought after community. And how we're going to price this, right? Let's just say, oh, this is only 11 days on Zillow. What even happened to this? Let's look at the history. All right, so it was listed for sale. Less than a week later, it was listing removed. Probably got accepted offer. Probably something happened. Listed for sale again. The same day it was listed for sale. Pending sale. It got the pending sale the same day it was received. So I would say they almost definitely got what they're looking for. They probably got even higher than what they're looking for. So I'm going to go for 1.6 even, right? We can probably go a little bit over, and that might make more sense. But just the way psychology with humans work, I'm going to go with 1.6. And I'm going to hope that I win that $100 over there for bidding on this. So 1.60000. So this is your opportunity to
get it right because I almost put 1.16 million, but this is 1.6 thousand over there and 1.6 million. Yeah, I think that's the right price. It's probably a little bit underpriced. It probably should be a little bit higher than that. But hey, that's what you need the real estate agents for. So that if this is your dream home, if you needed that sunroom and you wanted a second floor of all these bedrooms, big, huge bedrooms, this house is for you. You need to work with a real estate agent to get the price right. In the meantime, play pricerealestateright.com and win yourself some extra money so you can go towards your next house. Have a lovely day. Enjoy your weekend. pricerealestate.com এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনারা সেই বিডিং করে পুরস্কারটি জেতার সেই সুযোগ আপনাদের সামনে তৈরি হতে পারে। দর্শক, এখন আমরা সরাসরি কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথি আলাওয়াল শেখ। আলাল ভাই, আপনাকে ইতিমধ্যে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আপনার কাছে যে জানতে চাই যে কোন বিষয়টা আপনাকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে রিয়েল এস্টেট প্রফেশনে যুক্ত হওয়ার জন্য? আসসালামু আলাইকুম। এটিভির সব দর্শককে যারা এখন এবং পরবর্তীতে দেখবেন সবাইকে শুভেচ্ছা। Thank you to Gomez Bhai and Danlaw for inviting me here. And also thank you to Remax Luxe for sponsoring this show. My name is Alawal Sheikh. I work for Remax Luxe. I'm in this business for last 5-6 years, but I started in real estate with license 5 years ago. I started my real estate part-time career about 20 plus years ago. In 2005, when I was in college, I purchased my first home. And since then, I have purchased a couple of houses for myself, and I have helped a whole lot of family members, friends, and even neighbors to purchase a home from market and off market. I was their middleman, unofficially helping them purchase their houses. 5 years ago, I decided to transition into full-time real estate career, and here I am serving the community for the last 5 years. থ্যাংক ইউ। আপনি খুব অনুপ্রাণিতর মতো কথা বলছেন যে আসলে যখন আপনি কলেজে পড়াশোনা করেছেন তখনই আপনি প্রথম বাড়িটা কিনেছেন। Yes. মানে এটা কিন্তু একটা আমাদের সোসাইটিতে ভেরি আনকমন বিষয় যে আমরা যখন কলেজে তখন কলেজের ইয়াং ছেলে মেয়ে তারা কিন্তু চিন্তা ভাবনা করে না যে ভবিষ্যতে কি হবে। কোন বিষয়টা আপনাকে মানে খুব বেশি অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত করেছিল? কেন আপনি কলেজ লাইফে প্রথম বাড়িটা কিনেছিলেন? So we came to America in 1996. 1997 আমার বাবা এবং আমরা সবাই মিলে we bought our first single family home here in Ozone Park. And since then, from the very first year into America, we started enjoying how to be a homeowner and enjoy the full home ownership. And ওইখান থেকেই আমাদের সবার, especially all of us brothers, wanted to have our own places. So over time, we all went to college, and while we went to college, we working full time. আমরা full time. আমি কলেজে যেতাম full time, and I used to work full time. I used to work full time during the weekdays, and also I used to have another job on the weekend. So, anyways, long story short, I have saved enough during my college years to purchase a home on the year that I graduated from college. ওকে, এটা আসলে অনুপ্রাণিত। দর্শক, আপনারা যারা শুনছেন, যারা কলেজ স্টুডেন্ট আছেন বা ইয়াং যারা আছেন, আলাল ভাই যেরকমটি বলছিলেন উনি কলেজে করতেন প্লাস ফুল টাইম জবও করতেন, এবং যখন সে গ্রাজুয়েশন করার সময় সে একটা বাড়ি কিনে ফেলছে, এবং আমেরিকা থেকে আসার পর 1 বছরের মধ্যে উইদিন 1 ইয়ার বাড়ি কিনে ফেলেছে। আমাদের জানি অনেকের কাছে অনেক মিথ আছে যে আমেরিকা আসার সাথে সাথে বাড়িটা কিনে যায় না, ইউ নিড টু ওয়েট সামটাইমস, ক্রেডিট বিল্ড আপ করা, ইকুইটি মানে টাকা পয়সার একটা ডাউন পেমেন্ট ম্যানেজ করা, ইভেন লাইক ভালো একটা জব করা। দেন how long it take for new immigrants, let's say moving from like Bangladesh coming here to USA, like how many months or how many weeks, how many years he need to wait to purchase a home? You really don't have to wait. We have clients that don't even live in the US. We help them buy homes. So, but ideally you want to, this is more for you, right? In banking, if they're approved, they're approved. They haven't salary, their job, that's fine. But
I think it's more for like real estate. Is like you want to be able to find what neighborhood's good for them and for their family. And if they've just moved here, they don't even know the neighborhoods. I've known some people that moved to different states or upstate, and they're very unhappy, and they end up moving back or something like that. So, if as long as they're qualified, I mean, there's a certain number of criteria. It could be day one. You know, they come to America, we can get them a primary home. But ideally, you want to be able to be settled, get a stable job. Ideally, you just need 2 years work history. But if that work history was in Bangladesh or, you know, Middle East, somewhere else, we've helped all types of people. Like people work in Europe, work in, I think they were working in Abu Dhabi, in Philippines, Bangladesh. A lot of people, you know, were in the US less than 2 years, and we helped them get a home. So, I mean, you know, there's no minimum, but ideally, you would help them figure out what neighborhood they would want to live in, because there's different colors all across New York. And also, I think back then, when we purchased our first home, first year into America, I think we paid 20% down. That eliminate lots of not credit check. I mean, the DTI issue. ইনকাম ব্যারিয়ার। দর্শক যেমনটি বলছিলেন যে আপনার আমেরিকাতে পা দেওয়ার একদিনের মধ্যে ডে ওয়ান ইউ ক্যান বাই এ হোম। আপনার দেশে যদি আপনি কোনো কাজ করে থাকেন সেই ওয়ার্ক হিস্ট্রি ব্যবহার করতে পারবেন। সেই সাথে যদি ক্রেডিট স্কোর মিনিমামটা নাও থাকে তারপরে সেটা সম্ভব কিনা, কিন্তু যদি ডাউন পেমেন্টের টাকা থাকে সেটা পসিবল। আলাল ভাই, আপনার কাছে জানতে চাই যে আমরা একটা কথা সবসময় ইউজ করি যে আমেরিকান ড্রিম। এই বাড়ি কেনাটা কেন আমেরিকান ড্রিম হইতে পারে? একজন ভালো একটা জব পাওয়া বা একটা অনেক বড় সাকসেসফুল হওয়া, আমেরিকান ড্রিম কিন্তু বলতে সবাই বাড়ি কেনাটাই বোঝায়। আপনার কাছে এটা কিভাবে এই ড্রিমটা আসলো, বা আপনি আমেরিকান ড্রিম বলতে আসলে বাড়ি কেনাকে বোঝান কিনা? সো ইন আমাদের মাইন্ডসেটে আমরা যেটা সেট করছি যে we came from elsewhere. Most of us came from somewhere else. Some of us came from Bangladesh, Asia, Middle East, Europe. And when we come here, most of us come with no money. We build our career, we become financially stable. And one of the biggest purchase we try to make is buy a home. So once we buy that home, we feel like we fulfill our American dream. We have a permanent address here in the community that I chose to buy. It's a sense of security, a sense of stability for your family, and at the same time, you are building wealth. Purchasing real estate is actually gives you it helps you build your wealth in the long run. If you purchase a home today, by paying mortgage every month, slowly but surely, you are building wealth for your future. So that's why I think it's called American dream. Thank you. অনেক চমৎকারভাবে বলছেন। দর্শক, আমেরিকান ড্রিম অনেক কিছু বোঝায় না, বাড়ি কেনাকে কিন্তু আমেরিকান ড্রিম আমরা যেটা মূলত বুঝে থাকি সেটাকে। আমেরিকান ড্রিম সকলের জন্য ভালো মতো আসুক এবং পরিপূর্ণ হোক, সেটাই আমরা সকলের কাছে আমরা চাই। দেন একটা বিষয় বলছিল যে এখন আমেরিকা আসার পরে যে আপনি কোন বাড়িটি কিনবেন সেটা কিভাবে চুজ করবেন, যে আমি একটা বাড়ি কিনবো সেই লোকেশনটা কিভাবে আমি বুঝতে পারি, বা কোথায় বাড়ি কিনবো সেভাবে আপনি কি মনে করে ওজন পার্কে বাড়িটা কিনেছিলেন, বা আপনি এই এরিয়া কেন সিলেক্ট করেছিলেন? So for me, personal choice was Ozone Park. It's because at that time we came to Ozone Park. We are renting in Ozone Park. So we didn't have social media. We didn't have Zillow. We didn't have Realtor.com. So anything that we see house for sale, that's probably where I go and call the realtor saying, hey, can you get me this house? So আমার জন্য আমরা ওজন পার্কে থাকতাম, এর জন্য আমি ওজন পার্কে বাড়ি কিনছি। If I were living in Belrose, came and rented in Belrose, probably I would end up buying in Belrose. But for me at that time, that was the reason why I ended up buying my first house in Ozone Park. Okay. And I'm glad I did, because the return was extraordinary. Okay. Was there local food for you? Was there Bengali No, food when we at that came, time? my father and my sister were also living in Ozone Park. My father applied for us, so we came as an immigrant. So my father was already living there. Did he have like groceries? Because that's a big thing before. Was like the community sense of belonging, community people living there. There's a big Bengali community there. So
Even in when we came 1996. as a new Yeah. immigrant, we like to Yeah. live closer to the community. Yeah, we yeah, want to yeah. have easy access to mosque. We want to have easy access to groceries, restaurant. Yeah, now So there's at that groceries time- everywhere now and mosques everywhere. So Yeah. at that time, living in Ozone Park or Astoria or downtown Manhattan was like the couple of the choice that Bengali people had. Got it. ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনি খুব চমৎকারভাবে বলছিলেন। দর্শক, বাড়ি কেনার সময় আপনার সুবিধা, আপনার অসুবিধা এগুলো বিবেচনা নিয়ে কিন্তু আপনাকে স্থির করতে হবে কোথায় বাড়িটা কিনবেন। দর্শক, আজকে আমরা অনেকগুলো বাড়ির ওপেন হাউস নিয়ে আসছি। আমরা কিছু গ্রুপে ভাগ করেছি, যেমন জামাইকা, সেন্ট অ্যালবান্স, রিচমন্ড হিল, কুইন্স ভিলেজ। চলুন প্রথম গ্রুপে আমরা দুইটি এরিয়ার ওপেন হাউস দেখব। প্রথমে দেখব আমরা আজকে কুইন্স ভিলেজ এবং জামাইকা এরিয়াতে। গ্রুপ 1-এ আছে কুইন্স ভিলেজ এরিয়াতে, সেখানে 3টি বাড়ি, এবং গ্রুপ 2-তে আছে জামাইকা এরিয়াতে, সেখানে 3টি বাড়ির ওপেন হাউস। চলুন সেই ভিডিওগুলো আমরা দেখে আসি। আমরা দেখছিলাম জামাইকার ওপেন হাউস এবং কুইন্স ভিলেজের ওপেন হাউসের বাড়িগুলা, যেটা এই উইকেন্ডে দেখাবে। দর্শক, আপনারা যারা ওপেন হাউসে যেতে চান তারা এই উইকেন্ডে এই ওপেন হাউসগুলোতে যেতে পারবেন। আপনাদের জন্য সেখানে কেউ না কেউ ওয়েলকাম করবে, এবং আপনার সেই বাড়িগুলো পছন্দ হলে সেখান থেকে নিতে পারবেন। আমরা আবার আমাদের অতিথির কাছে আছি, আলাল ভাই রয়েছে, জানতে চাই যে প্রাইভেট শোয়িং বা কোন কোন ওপেন হাউসে যাবে লোকজন। যেমন কেউ সিঙ্গেল ফ্যামিলি হাউস কিনলো, 3-4টা ওপেন হাউস আছে, সে কি সবগুলোতে যাবে, বা তার প্রাইজেরও একটা বিষয় আছে, কোন কোন ওপেন হাউসে যাবে, আর যারা ওপেন হাউসে যেতে না পারবে তার প্রাইভেট শোয়িংগুলো কিভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারে? So basically, when you do private showing, I am an agent. You ask me which house or the list of houses that we decided to go to. I will make an appointment for you, and then on that appointment time, I'll go and show you the house privately. It will be only you, your family, and me as an agent showing you the house. Open house is actually open to public. Anybody can go in the certain period of time where you will have limited time. Probably there's people waiting on the queue for you to come out, then somebody will go in. So that's the difference, basic difference between open house and private showing. Now, should you go to all the open houses that are in the area? No, because unless you have unlimited time and you just want to explore, that's a different story. But you as a buyer should have a criteria, should have a price range. What type of house you want to see, you should have that in mind. Then if any of those, say in Queens, there's a 25 open houses going on. Out of that 25, probably 5 of them match your criteria.
then you just go to that 5 open houses. You don't go to all 25 open houses and kill yourself. ওকে, থ্যাংক ইউ। দর্শক, শুধু ওপেন হাউস হলে যে আপনার যেতে হবে আপনার ক্রাইটেরিয়ার সাথে ম্যাচ করে কিনা সেটা কিন্তু আপনার মাইন্ডসেট আপকে একটা পরিবর্তন করে। ধরুন আপনি $1 মিলিয়ন একটা বাড়ি দেখলেন, কিন্তু আপনার বাজেট 700,000। এখন $1 মিলিয়ন বাড়ি দেখে এসে আপনি কিন্তু 700,000 সাথে কম্পেয়ার করবেন, Exactly. যে কম্পেয়ার করে বলবেন না ওই বাড়িতে এটা ভালো এটা ভালো, কিন্তু প্রাইসিংটা সেটা একটা That's আপনার একটা মিসলিডেড হবে। $300,000 price হ্যাঁ, difference. অনেক $300,000 কিন্তু প্রাইস ডিফারেন্স। Exactly. সুতরাং রাইট ওপেন হাউসগুলো আপনার যাওয়া উচিত, যেটা আপেল টু আপেল বা অরেঞ্জ টু অরেঞ্জ কম্পেয়ার করতে So পারবেন। you need to know your budget first. It's a very important. You don't want to go to open house that is $1 million open house, and then your budget is 800,000. So there's no point of going unless you want to go there and explore and get an idea. That's a different story. We all should go and get some ideas from before you purchase. Get 1 or 2 houses and get an idea. But then when you are when you know what you want, then you just go on your requirement match the open house, those houses only. Then you do not get confused, overwhelmed with too many houses, too many ideas. Okay. Well, we have a question sure. from Kazi Purdy. She's saying, when buying a starter home compared to like a final home, right? What are some of the features that you can give up for her first home? So let's say she has 100 criteria. Like, which ones do you think? What's your must-have? Do you commute to work every day? Do you need to walk to the subway? Do you drive to work? Do you need to have your own parking? Do you need 3-bedroom, or at this moment for your starter home, can you have 2-bedroom? Do you really need 2.5 bath, or 1.5 bath will do your starter home? So these are the must-have you have to decide first for your starter home, and also see if there's a source of income that helps you with your starter home to build your financial strength to buy a ultimate home that you want to buy in future. So You don't want to buy a home where paycheck to paycheck. You when you start a home, your mortgage is $3,000, and at the month you are making $4,000. That doesn't make sense. Yeah, that's a very good point. দর্শক, যখন প্রথম বাড়িটা কিনবেন আপনার অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে 3টা ক্যাটাগরি নেবেন, যে মাস্ট হ্যাভ, মে হ্যাভ, or like the red point, shouldn't have. Like 3টা যদি আপনার যেটা 75% ম্যাচ করে, even 70%, you can take the home. What's your must-have and what's your wishes? Okay. সুতরাং আপনি যখন বাড়ি কিনবেন রিয়েলটের সাথে বসে দক্ষভাবে সেটা নেবেন। আমাদের সাথে অনেকে ফেসবুকে যুক্ত আছেন, অনেকে বিভিন্নভাবে আমাদের এই মিডিয়াতে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন, আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। কাজী প্রীতি আছেন, আমাদের কাজী হুসাইন আছেন, আমাদের সাথে মোহাম্মদ রফিক ইসলাম আছেন, আমাদের সাথে আরও অনেকে যুক্ত আছেন। দর্শক, এই অনুষ্ঠানটি শেয়ার করে দিবেন, এবং যাতে আমরা সবাই এই রিয়েল এস্টেট সম্পর্কে ভালো একটি আইডিয়া এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করি, সেটা আপনারা পেতে পারেন। আমাদের সাথে মোহাম্মদ কামাল যুক্ত আছেন, এর সাথে যারা আছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, এবং এই অনুষ্ঠানটি দয়া করে আপনারা শেয়ার করে দেবেন। দর্শক, সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতি নেওয়ার, ফিরছি একটু পরেই। আমাদের সাথে থাকুন, বিজ্ঞাপন বিরতির পর আরও কিছু নতুন তথ্য নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। শুরুতে আমরাও সবার মতোই বাড়ি কিনে নিয়ে খুব কনফিউজ ছিলাম। রেট, অপশন কিছুই ঠিক মতো বুঝতাম না। তারপরও বাড়ি দেখতে যেতাম, মনে হতো ইস, এই বাড়িটা যদি আমাদের হতো। তারপর একদিন ড্যানলোর সাথে বসি, প্রি অ্যাপ্রুভাল থেকে শুরু করে বেস্ট রেট, উনি সবকিছু স্টেপ বাই স্টেপ বুঝিয়ে দিলেন। সবকিছু পানির মতো সহজ হয়ে গেল। ফাইনালি ফোনটা এলো। Hey, Dan. Hey, congratulations. Your loan's approved. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আপনাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে আছি। আজই যোগাযোগ করুন আপনার নতুন ঠিকানার যাত্রায়। বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে ওপেন হাউস লাইভ অনুষ্ঠানটি। এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে এটিভির ইউএসএ স্টুডিও থেকে, এটিভির ইউএসএর ফেসবুক পেজ এবং এটিভি ইউএসএর এইচডি চ্যানেল ইউটিউবে। সেখানে আপনারা সরাসরি অনুষ্ঠান দেখতে পারেন। দর্শক, এই অনুষ্ঠানে ওপেন হাউস নিয়ে আমরা তথ্যগুলো আপনাদের কাছে দেওয়ার চেষ্টা করি। এই উইকেন্ডে যে ওপেন হাউসগুলো আছেন, এখন আমরা 2টি ভাগের আমরা ওপেন হাউস তথ্যগুলো আজকে দেখব। আমরা যাব এখন 3 এবং 4 নম্বর গ্রুপে। 3 এবং 4 নম্বর গ্রুপে আমরা রেখেছি সেন্ট অ্যালবান্স। সেন্ট অ্যালবান্স জানেন একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা এরিয়া, সেন্ট অ্যালবান্স, এবং সাথে আছেন ওজন পার্ক এবং রিচমন্ড হিল। এখানে টোটাল আছে 60টি বাড়ির, মানে আমাদের সিলেক্ট বাছাইকৃত 60টি বাড়ির ওপেন হাউস হবে। চলুন দর্শক, এই 60টি বাড়ির ভিডিও আমরা দেখে আসি।
যারা যারা এই উইকেন্ডে ওপেনে যেতে চান রিচমন্ড হিল এরিয়াতে বা সেনেল বান্সে, এই 7টি বাড়ি কিন্তু আপনার জন্য খুব ভালো একটি চয়েস হতে পারে। দর্শক, আমাদের কমেন্ট সেকশনে আপনারা কিন্তু এই বাড়ির লিস্টে ফুল লিস্ট পেয়ে যেতে পারেন। সেখানে আপনারা কমেন্টস করে বা সেখানে অলরেডি পেস্ট করা আছে, সেখান থেকে আপনারা নিয়ে নিতে পারবেন কোন কোন ওপেন হাউসে যাবেন। ওপেন হাউসে গিয়ে সেই আপনাদের এই বাড়ি যদি উপকার আসে, সেটাই আমাদের এই প্রোগ্রামের একটি সার্থকতা হবে। দর্শক, আমাদের সাথে আজকে রিয়েলেটর আলাল ভাই আমাদের সাথে আছেন। আলাল ভাই, আপনার কাছে জানতে চাই যে ওভার আস্কিং, একটা ওভার আস্কিং যখন হয় এবং যখন বাড়ি বিক্রেতা মানে যে বিক্রি করবে, সে যখন বাজারের দামের চেয়ে বেশি প্রাইসে বিক্রি করতে It's চায়, overpriced ওভার প্রাইসড, versus over asking. হ্যাঁ, প্লাস ওভার আস্কিং, এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য, ওভার প্রাইসড এবং ওভার আস্কিং মধ্যে পার্থক্য কি কি, এবং একজন ক্রেতা কিভাবে বুঝবেন যে বাড়িটা ওভার প্রাইস করা হয়েছে? So, first, let me tell you what's the difference. Simple difference between over asking and overprice. Overprice is a house costs $1 million. True market value is $1 million, but the seller wants to sell it for $1.2 million. That's overpriced. But now, especially post-pandemic, lots of seller and the realtor strategically they put the house below market price, intentionally below market price, and then they want to bring the buyers home to their listing to appreciate what they have to offer, so that the seller can do over asking, and they know the house will sell over asking. Intentionally they priced it low so that all the buyers comes in, a lot of foot traffic, and they get multiple offers. That's over asking. That's over asking. So আমরা কিভাবে বুঝবো যে একটা বাড়ি এটা আসলে মানে ওভার প্রাইসড করা হয়েছে বা বিলো প্রাইস করা হয়েছে, আমার ওভার আস্কিং যেতে হবে? কোন কোন সিম্পটম গুলো দেখলে বা কিভাবে আমি সাধারণ ক্রেতা হিসেবে সেটা আমি বুঝতে পারবো? So that's when you lean on your licensed realtor. A licensed, experienced realtor would be able to walk you through and give you a comp, give you a CMA saying this house should cost $1 million, or this house, even though it listed at 800, this will go at 950, 850. He would be able to tell you right away, this house is not going to sell for listing price, it's going to sell it for over asking, or this house is already priced overpriced. So you, as a first-time home buyer, definitely should work with a realtor, and experienced realtor should be able to guide you through instantly, saying this house is overpriced. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে রিনা সাহা যুক্ত আছেন। রিনা সাহা লিখতেছেন, উনি দেখতেছে। রিনা দিদি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমাদের সাথে মোহাম্মদ আকাশ রহমান, এমডি জি রহমান আকাশ, উনি যুক্ত আছেন। উনি একটা প্রশ্ন করেছে, হাউ উই ক্যান ডু ফ্লিপিং, যে ফ্লিপিংটা করার জন্য লোকজন ফ্লিপিং এ বাড়ি কোথা থেকে পেতে পারে, কোন কোন সোর্স থেকে ফ্লিপিং পেতে পারে? So there are many different sources of getting house to flip. So I have flipped a couple of houses for myself, and the houses that I flipped, I actually bought it off market directly from the seller. So the neighborhood you live in, talk to anybody and everybody, let them know that you are interested in buying a house, you have money and you want to buy a house. So that's one source, buying directly, and that's where the you make most of the profit. There are different auctions you can go to. There are different government sites you can bid on also. So there are many different ways of buying house, and then you fix it and flip. Yeah, fix and flip, no? Fix The and flip. fix, not fix and flop, no? No, fix and flip. Flip, yeah. But অনেক রিস্ক থাকে যারা ফিক্স এন্ড course. ফ্লপ করার জন্য, not always fix and flip. So yes, there is a risk involved, obviously, but if you're buying it directly from buyer, you get to see the house, you get to run your CMA, you control it. But where many houses in today's market, if you're buying it from auction, you do not have access to the house, so you're guessing. You don't know what's inside, what's broken, if you have to redo the whole house, or is it minor works. So there's a risk involved, obviously, but if you can buy it directly from homeowner, or at least you get to tour the house before you buy, then you as a seasoned investor, you know whether you're going to make money or not. Okay, thank you so much. Then So I had a question, right? So one of the open house listings we have, I think it's very underpriced, and we're going to do a cost analysis at the very end of the show. So if you stay tuned, woohoo! Like, you know, you can see all the numbers. So I think because we're planning the budget, it's
really important for you to know what the price difference is. If you're bidding like 20,000 over asking, what that means is $100 more a month, right? So for you, it's not like, oh, I'm taking 20,000 out of my pocket to cover it, even though most of your buyers think it. But let's just say this house, Grayson Street, is $685. I think we all kind of know it's it's underpriced. What other things can we do apart from just getting the highest budget? Because I feel like a lot of people will kind of, let's say you have a client on that open house, you have a client, you will probably both say, oh, 700 or 710. Both of you will probably come with the same thing. So what else can you stand out from, let's say, Sukhen's your competition and you're all offering above asking about the same price? Because, you know, if you have a good real estate agent, you know the area, you're probably going to have the same price, right? So how do you make your offer better? So in order for you to make your offer stands out from everybody else, when you go to the open house, you as an agent already know how much work that house needed, or if there is any work needed. So if you are putting over asking offer, you have to talk to your client whether they're willing to waive inspection, whether they're willing to waive appraisal. These are the things, you are making conscious decision that I'm waiving inspection, but I definitely recommend you do inspection for your information purpose only for later. But for offer to stand out, you waive your inspection, you waive your appraisal. Now, probably other buyers did not waive their inspection, did not waive their appraisal. So obviously your offer is going to stand out. Obviously you're going to get that that offer locked in. Yeah. How about like time to close? Do you see that in the market now? Because some places I see in Long Island, people are in a rush to close. Does that help when Of course. So if I'm sending the offer with the pre-approval, and also if possible, if I'm sending the offer with the proof of fund along with the pre-approval, that's another big plus point. And if you can convince or at least tell the seller that we'll be swift, we're ready to close in 4 to 6 weeks, I'm sure your offer will stand. Yeah, It depends. Actually did that with my house too. We had offered 30-day closing and seller really liked that. So that was one of the big points of my house. And what about for your clients? Do you see a lot of them saying 30-day closings, or do you get a lot of them with the inspection waiver or the appraisal waivers? So inspection waiver, I see a lot of my clients are okay to do it, but appraisal waiver, they're not. Some of them are not. We can put some threshold there. Yes, scared to do appraisal waiver because lots of first-time home buyers do not have lots of extra money to cover the differences between the offer price versus the appraisal price. Yeah, they're very tight on budget. Exactly. So my clients, I depends if I know already this house will appraise at the price that I'm putting the offer in. I try to tell them it's ultimately it's their decision. My fiduciary duty is to explain them the right and the true information to them, and they decide. Right. It's a good thing. Thank you. আপনার valuable আমাদের মতামতটা শেয়ার করার জন্য আশা করি আমাদের দর্শক যারা আছেন তাদের অনুভব আসবে। দর্শক, আমরা শেষ গ্রুপের কিছু বাড়ি দেখবো নিউ হাইট পার্কে, যে ওপেন যে ড্যাম থাকবে। চলুন সেই বাড়ির ভিডিওটি দেখে আসি। নিউ হাইট পার্ক। যারা নিউ হার্ট পার্কে বাড়ি কিনতে চান সেখানে যেতে পারেন, ড্যান সেখানে থাকবে। ড্যান, আই হ্যাভ এ কোশ্চেন ফর ইউ। দ্য রেটিং ইজ গেটিং অলমোস্ট নিয়ার টু 7. Yeah. Is it good news or bad news? Though expecting some slow in the market? Yeah, we're expecting people to
to pull back a little bit, but that's not to say that we're gonna have fewer home sales because we still have a shortage of homes going on the market. So how we normally look at this is you just have less competition. So that's great because like even those new Hyde Park homes, they sell really quickly. And so if you're one of 5 people that put in an offer, maybe now it's one of 3 people that put in an offer. So yes, it's going to be higher, but it's what you would make money out there anyway. Like if you bought a US Treasury and you're making now 0.25 more in your money, like, oh, I'm so sad I'm making more interest, but that's just the interest we're paying right now because oil prices gone up, inflation. So any investment you make is going to be based on this index. So if that index goes up, everything goes up. If that index goes down, everything goes down. Like, well, today, oil prices futures went down this morning at midnight. So it's been going down. So this morning, the prices went down from yesterday. So yeah, it's very close to 7, but you know, we were here a year ago. Everything was in the 7s and people were still buying. And you still had a lot of people going to open houses. I mean, I'm sure you saw the ones that were like in demand. There's still lines of people showing up. You're just going to have a better opportunity for people who are well prepared, people that have savings over the time. It is more difficult for people to you know, gas prices right now. You fill up your car, it's $10, $20 more. So it's more difficult for people to think about buying a house, but that's great for people who are in the market because less competition. So I don't think the prices of houses are going to go down in New York. Other places across the country, we're seeing more foreclosures, prices going down. But in New York, we have no extra land, we have no extra houses, we have no empty houses. We have a lot of empty rental things. I heard from our mayor, when people criticizing the mayor's politics. But that's a whole different story where we have a shortage of houses, and more so than anywhere. So if you're getting rental properties, investment properties, there's less people in the market, more opportunity for your investors, more opportunity for your buyers that are buying in multifamilies. And great, if you're renting it out, we have a rental shortage. Okay. The price. থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড আইডিয়া। দর্শক, ড্যান অ্যানালাইসিস ভিডিও তৈরি করেছে, যেটা দেখতে দেখতে আমরা এই অনুষ্ঠান শেষ করব। সেখানে আমরা দেখতে পারেন যে প্রাইসিং যদি ইন্টারেস্টেড হাই হয়, কম হয়, বা ডিফারেন্স কি। ড্যানের অ্যানালাইসিস ভিডিওগুলো অ্যাটলিস্ট বাড়ি ক্রয় করার পূর্বে আপনারা সেটা দেখতে পারেন। আলাল ভাই, আমরা অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান কিনা? Sure. So if you are in the market looking for a house, give us a call. My phone number is 917-547-4433. I serve Brooklyn, Queens, and Long Island, Nassau, and Suffolk areas. So I'm here to serve you all. Give me a call anytime. Okay, thank you so much আপনার তথ্য শেয়ার করার জন্য। ড্যান, থ্যাংক ইউ ফর ব্রিংিং দ্য অ্যানালাইসিস হিয়ার টুডে। দর্শক, অনুষ্ঠানটি আমরা শেষ করব, আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে। আপনারা দেখতে থাকুন ড্যানের অ্যানালাইসিস, সেই ভিডিওটি, যে ভিডিওটি দেখতে আপনার বাড়ি কিনতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, গুড নাইট। Hey, so this is my pick of the week, and you're going to see why right now, because you always know that I'm looking for a massive deal. So this is quite a big deal. So for a starter home, this is going to be great. It's not a huge square footage, but you can have plenty of space for your family. It's 4 bedrooms, 2 baths. Something is a little tight, but for a starter home, this is going to be great. So this is, I feel, is a little bit underpriced. So we want to know what the difference is between what you're looking at over here and what you might need, right? So for example, in our open, please request this if you want to see this presentation or anything, this video or everything, or the cost analysis in depth. But these numbers are what we're looking at, right? So you're expecting 685 and your agent tells you, no, this is severely underpriced. You're gonna have to go to 700 to win this house. 15,000 more. What does that mean to you? It doesn't mean 15,000 more out of pocket. It means about $100 more every month, right over here, right from here to here, and your cash to close is barely changed, right? You're maybe $2,000 to $3,000 more. So this is where it's very important to get great quotes, right? Have things that are very clear for you, especially when you're coming to the weekend when there's some priority to
we need to get your offer in as soon as possible on a Monday or Tuesday. If the seller's looking to close as soon as possible, they're looking to get your offer in accepted as soon as possible. And if you have the right real estate agent, they're going to help get that all secured way for you, get your contract underway, and get everything so that you can get the home of your dreams for you and your family, right? So you do have to listen to them a lot. So they might say 700, they might say 725, right? So let's just say at 20% down, you're paying 3,900. So 4,100 over here is about $200 difference if you're going for $35,000 increase in price. So if you're buying a house, same 20% down, same whatever, you're looking at another $200 a month. And the same over here, when you're going from 25% down and going up $35,000 and $30,000, $40,000, what does it mean, right? So $40,000 increase is going to mean $180 difference when you're putting down 25% down. So this is not the be all end all, but you do want to be prepared for not just your budget and what you see as a listing price. A listing price is just there as a starting price. It might have to go down from there, might go up from there. So you should really know what the numbers mean to you, because it's not $15,000 more, it's not $40,000 more out of your pocket. This is something that's financed over time. So you want to know what the monthly payment difference is between you. So yeah, this is all the closing costs. We'll in the next one, we'll go through a Long Island property, and we'll go through what some of the closing costs are so you can be more prepared. Have a beautiful day. All right, so this is going to be a really in-depth one. Quick look over here, right? So we're going through this listing here. What's hugely missed over here is you can show more over here. There's a virtual tour. This virtual tour is beautiful, right? They go through the whole house. They're going to show you all the different rooms over here. You can see how the whole layout of the house is, how it works for you and your family. If you don't like the kitchen over here, the way it's laid out, great. Don't even go bother visiting the house. If you need bedrooms on the first floor, great. You got 2 bedrooms here on the first floor. Awesome. You got a whole family room over here as well. So these are some of my favorite, is that you get the 3 models. You can see things that, hey, maybe you do want to visit the home anyway, but maybe you don't. Maybe you see something here like, oh, the family room's too small or something like that. But these 3D models are awesome, right? They're going to show you so much more about what's in the house, what it looks like, the materials. It's not going to be able to hide a lot of things going forward. So you're going to see how the house was when nobody else was there. So obviously they're going to stage it a little bit, look a little bit nicer, but how the kitchen feels, right? When you're standing here looking this way or that way, it's gonna be great. So if you're missing this over here, this other information, facts and features over here, always take a quick look. You're gonna see things like the structure area, the livable square feet, and virtual tours and things like that. And you see the heating and so forth. So if you don't like forced air, you only want whatever heating system, don't even go to this, right? Otherwise, if you don't like central air, don't go to this. But a lot of people love central air, right? So you're gonna just see so much more information about this property. And why we like the cost analysis so much is that you're gonna see all the information here. Just like the more info here, we're gonna show you everything from here to here. It's gonna show you your monthly payment. Right, it breaks down your property taxes over here, divided by 12 months. You have your home insurance that we just kind of estimate over here. And you have PMI, other HOA associations, just like if there's a $50 a month fee for people to shovel your street in the winter time, they might show that over here. So we're going to show you your total monthly income. If you want to add anything else, like let's say you want to plan utilities or a vacation fund, we can also put this in here, and that will help you plan out your budget. Everything below here, right? And they'll tell you what kind of income you need to earn this, but everything else below here will show you details on your whole transaction, how much money you need to close, how much you need in reserves, right? Whether you need them or not, it could be 0, right? We don't really know until your specific plan, but we should be able to tell you what your closing costs are pretty accurately.
pretty accurately. So plus or minus a couple months of taxes. So this is where we break it down, right? We're going to show you the net points for the loan. So at 6.5 on a high balance loan, right? The other one was a low balance loan. So not a low balance, but it was under 800 something thousand. So when you're under that, you're going to get a much different rate. When you're over 830 something thousand, you're going to get a higher rate over here, as you can see. And when you go further down, we're going to have all these breakdowns. So it's going to be what the rates are, the bank rates, processing. We're going to keep our processing all in-house, so everything is on one budget. You can see there's much better pricing overall. Appraisal fees, credit report fees, bank attorney fees. You can see title fees. These are all estimated, right? We don't know exactly what they are, but we're going to estimate it all for you. You get taxes from the government, right? You have a mansion tax. You have 1% of your purchase price. You have mortgage tax in New York State. That's 0.8% of your mortgage. So the higher mortgage, the bigger this number becomes. The higher your purchase price, the bigger the mansion tax becomes. And you're going to see you need to pay 1 year's home insurance up front. You need to have to pay some interest from the day that you close to your to the end of the month, and then you're going to have some property taxes. So this is the hardest thing to predict because we don't know when those taxes are due. You add this all up together, that's where we get you your closing costs with the mansion tax, with the property tax, with the points that you're paying. Everything all together, it should be able to very, very easily square away for you. So you can very modestly tell me, like, hey, this is too much for me. I need to lower this by $10,000. And then, yeah, we can fix things, or we can change the purchase price or so forth. But a lot of these won't change. So when we're planning out your budget, we want to make sure that all parts of the transaction are as good and great for you as possible. So if you're not sure about what the closing costs are, please reach out. We'd love to show you, give you a demonstration of what a closing cost would be for a condo, co-op, single family, multifamily, and even multi million-dollar properties. They're going to be a little bit more complicated, but you know, those are all difficult to predict what the closing costs are if you're not familiar with it. So please reach out, and we'd be happy to give you a quote and show you what those closing costs are like, so you can plan out your future and your future home. শুরুতে আমরাও সবার মতোই বাড়ি কিনে নিয়ে খুব কনফিউজ ছিলাম। রেট, অপশন কিছুই ঠিকমতো বুঝতাম না। তারপরও বাড়ি দেখতে যেতাম, মনে হতো ইস, এই বাড়িটা যদি আমাদের হতো। তারপর একদিন ড্যানলোর সাথে বসি, Hi, hello, welcome. প্রি অ্যাপ্রুভাল থেকে শুরু করে বেস্ট রেট, উনি সবকিছু স্টেপ বাই স্টেপ বুঝিয়ে দিলেন। সবকিছু পানির মতো সহজ হয়ে গেল। ফাইনালি ফোনটা এলো। Hey, Dan. Hey, congratulations. Your loan's approved. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আপনাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে আছি। আজই যোগাযোগ করুন আপনার নতুন ঠিকানার যাত্রায়। ATV USA, বিশ্বজুড়ে বাঙালিয়ানা।